and industry. ఆన్ చేయరు, ఏది లేదు. హలో, హౌజెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నివసించే విధానాన్ని మనం ఈకో సిస్టమ్ అంటాం. ఈకో సిస్టంలో మనము ఈకో సిస్టమ్ మీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ecology and environment. Environment is the multidisciplinary system. Engineering environment and microbiology, economics, political science, general science, and poultry environment, and crops environment, and aqua environment, and so many diverse system in environment. Environmental is scope of history, ecology, ecological principles, ecosystem and concept, structure of function and ecosystem, found ecosystem, biological circle, limit factors, energy transport ecosystem, population ecology, population size and density, nationality and morality, age distribution, biotic potential, growth prompts, population distribution, ecological dimension, community analysis, species diversity, pattern and community, minerals ecology, minerals environment, minerals data, tarata global commons summary and check your progress, model analysis, model examination and questions. Objectives: after completing this unit, you will be able to define ecology and describe its scope and history, structure and functions of ecosystem, defines various process like energy transfer material, factors limited the process, describe and analysis population and community, describe how a marriage system and organized, and list out various communities of world and describe how they are transferred. This is the ecosystems introduction. Ecology is the ideal outlines, profits and order of process. This is the topic. Ecosystem is the diverse diamond and gold ideas and salvation of the problems and ecosystems. Department wise is the salvation problems in various research scholars is the identify the problems, salvation the problems and development of society. This is the golden life of the society. This is the ecosystem. Identification of the problems, all industrial problems, agricultural problems,
aquaculture problems, biological problems, and diversity of problems, and religion problems, and caste problems, society problems. All problems include the solution of the research and analysis the problems of the ecosystem. Scope of history ecology. Ecology and environment are world frequency conduct is a association with humanity and development more often that than at they misuse man's scripted. Our those world essential increasing importance of the recent times them ever before the world ecology was a first proposed by a German biologicalist and enrollist Erakel in 1869, and it is archaic in Greek oikos, meaning place to live. Literally, ecology is the study of organization at home. The term has been usually defined from time to time before it attained the status of recognized distance field is a science of the best of world widely used defense describe ecology as the study of influenced by them. Prinka 1983. In brief, it is a study of interrelationship between organisms and their environment. This is the important points. Where are you living? The man, animals, and oceans and canals. Where anyone living the society is the benefit of the society. That is the ecology system is benefit, more benefits is the scientists and government systems and voluntary organizations. Daily is the point out of the environmental and disturbance, the society and organizations and influence persons and government systems is the disturbance in the society, salvation of the problems. This is the ecosystems. Ecology is the defined study of the relation of organism, of groups, of organism to their environment, the science of interrelations between living organisms and their environment, the study of the structure and function of nature, the study of distribution and abundance of organization, scientific natural history, the study of relations between organism and the totally of the physical and biological factors affecting the are influenced by them, the totally of man and environment. Modern ecology has become a more mathematical within comparison early ecology, which was a biologically described and process of field. Most of their time to describing items and classifying various ecological elements during this time. Ecology primarily deal with the biology
and classifying various ecological elements. During the time, ecology primarily delete with the biologically a group of organisms and with their financial process and their environment. Modern ecologists went understand and explain general terms of organ and microsystem and interrelations organized with one another and with their non-living world. In this process, ecologists consult models with closely responsible the reality, capacity, and distribute the productions. 1970 ecologists mostly related themselves to the natural system. They began studying man-made ecosystem or allocate ecosystem such as a agro ecosystem, urban ecosystem, and so on. By the close of century, ecology as became one of the important science and knowledge of which is a highly essential planning process from microbiological micro level. With this development, ecology is now defined as the study of the totality of man and environmental ecology rapidly become a most relevant to the everyday life of every man, woman, and child. Ecosystem is the mostly child and women, men and women, and tree and women, animals and women, animals and man, agriculture and man, agriculture and woman, is the environment, child, men, women, all aspects living in the society. And one place living in the society is the concept and likely and environment. This is the mostly ecosystem. Ecological principles. Ecology is a young science. Barry Prinka, an American professor of ecology, characterized ecology as a soft science, as it non-so price as order and better established art science such as a chemistry and physics and personality ecology as a few from leaves, but many hypotheses are to be trusted. Ecosystems concept. Ecology being a board of subjects with the great complex and multi-based physical environmental students of ecology attempt the intensive and creative various of sub-science. Ecology basically deals with the living organizations and their environment. The simple and fundamental approach is to process from inorganic organic levels. This is called ecosystem approach on
ecosystem is system within the biotic community and the abiotic componisms in their environment interest with each of function as unified wall. The term ecosystem was first proposed by A.C. Tansley in 1935. Structure and function of ecosystem. The various concepts was ecosystem can be concurrently classified in two major categories. One, abiotic compounds and biotic compounds. All the non-living elements in all their status constant abiotic category will all living organism and run giving from the microorganisms in the soil, water, and air to large plants and animals from the biotic category. Abiotic compounds. Abiotic compounds can be recognized under their major classes. Inorganic substance like C, N, CO2, S2O, etc. involved in a material circuits. Organic compounds, plants, carbon dioxide, aromatic substance, etc. that link abiotic and biotic. Climate regime, which includes temperature, light, humidity, pollutions, and all other physical processes, all those their classes of abiotic components will influence and influenced by most of other abiotic factors and also by biotic factors will. However, the relationship and importance and vary with type, ecosystem, and organize the micro level and macro level responsibility. Biotic components. All living organisms from biotic component of ecosystem, and component also can be divided into their major classes. Organisms which are able to manufacture food from simple inorganic substance are called organism. Carefully, animals with other organs, particulars, organic matter are called. From the financial standpoint, ecosystem by analysis in terms of various processes, this include energy climates. Explain how energy is transferred and system and transfer among different levels of biotic community. Food choices.
the linkages between to eat and to be eaten process within the biotic community. This is the point of food process and animals and living trees and other trees. Everyone is the living the food, eating the food, and other aspect also. This is the food process. Pond ecosystem considered a pond ecosystem. Exam, it's a structure and function. Science, the major medium of this system is water. This ecosystem can be called as a aquatic ecosystem of type. This is the man and animals and trees and oceans and lakes. Everyone is the living animals and man and woman and child, and understand the living the environment like and respect. And another department also, engineering, microbiology, general science, economics, political science, public administration, government structures, government departments, all aspects living the in boundary and systems. You like the surround environment. This is the living the environment in respect and not disturbance, not forget. Is the development of the society, is the manufacturing of the society, in industrialization and school level and college level and university level, is the living the society, is the respect of the all levels of environment and ecosystems, and biological science is the most important. Population ecology. The world population as it are organized in a Latin, where population means population, and it is usually a refined conjunction with man. However, the terms of now extremely used ecology to refer any group of individuals of the some spaces living the particular time and space. For the some spaces attributed it those which can time to time genetic material to their aspects. High proposally of maintaining with each other and potentially. Population is often described as a self-regulating system, which is the definite that challenges and irrespective of space or ecosystem and size. Some of those characteristics are to be studied in detail. Is one is the understand the status of organization in its ecosystem. All population will have a various characteristics which are a unique process of group and are
not characteristics of the individuals in the group. Some of properties are size, density, nationality, birth rate, maternity, death rate, age distribution, biotic potential, growth from apart from those population process genetic characteristics also which are they directly related to their ecology normally adapts respective process. Population. Today population, India is the highest population in the world. Once of the time, China population is the highest population in the world. Today is the nearly 20 lakhs people highest in the China. China population is the once of a time highest population in the world. Today, India population is the worst, not worst, world population, highest population in the world in India. India population is the partially training and smart work and research work and technical work and all levels. Today, India population living the world nearly 3 crores people in the world. India today students, PG students going to America, Australia, Canada, and Britain, France, some countries going to the PG students, nearly 7 lakhs. 7 lakh students going to the PG students. Basically, is the research and development and education development and standard development and curriculum development. All aspects of development the education system in the India students and India education systems. Today is the most development, ideological and knowledgeable and psychological and affordable India students more than dominate the education system in the world. Today, that is the population system. Population growth the population, the base system by system, education, agriculture, industry, research work, and manufacturing, infrastructure, and engineering systems, and microbiological system, aquaculture, where so many departments change the education in the world of the students today, India students. భారతదేశం జీవ నైసర్గిక వర్గీకరణ, geographical classification
of India. India, a mega biodiversity country. Greek languages, mega meaning large. Large mean big. This is the meaning 1998 years గుర్తించిన 17 మహా వైవిధ్య దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి. మహాజీవ వైవిధ్య దేశం అంటే ప్రపంచంలోని అధిక భాగం మొక్కలు, జంతువులకు నిలయం మరియు అనేక రకాల స్థానిక వృక్ష మరియు జంతు జాతుల వైవిధ్యత కలిగి ఉన్న దేశం. భారతదేశాన్ని 10 జీవ భౌగోళిక ప్రాంతాలుగా 26 జీవ ప్రావిన్సులుగా విభజించారు. ఈ దేశంలో ఉండే విభిన్న రకాల నైసర్గిక వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల అనేక రకాల జీవన వ్యవస్థలు కలిగి ఉండటానికి అవకాశం ఏర్పడింది. భారతదేశంలోని అడవులు, మైదానాలు, తడి నేలలు, తీర ప్రాంతాలు, సముద్ర ఆవరణ వ్యవస్థలు భారతదేశం చిరుధాన్యాలు, ఫలాలు, కూరగాయలు, పప్పులు లాంటి 167 ముఖ్యమైన వృక్ష జాతులకు నిలయం. 100కు పైగా పెంపుడు జాతి జంతువులు, 5000 జాతులు పుష్పించే మొక్కలు, 62% ఉభయచరాలు స్థానిక జాతులుగా ఉన్నాయి. మొత్తం మీద 46,000 జాతుల మొక్కలు, 81,000 జంతు జాతులు ఉన్నాయి. అంటే లడఖ్ ప్రాంతాల్లో టిబెట్ పీఠభూమిలో తక్కువ వ్యాప్తి చెందిన మొక్కల జాతులు వన్య గొర్రె, మేక, మంచు, చిరుత, నల్ల కంట కొంగ అనే జాతులు ఉన్నాయి. ఉత్తర పశ్చిమ మధ్యధర తూర్పు హిమాలయాల్లో గడ్డి, సతత హరిత పొడవు మొక్కలు, ఓకో కోనిఫర్ పై దేవదారు, చెస్ట్ నట్ మొక్కలు, వన్య గొర్రె, షూ టాపెర్, పాండా, మంచు చిరుత, ఐబిక్ పర్వత మేక ఇవి ఉన్నాయి. తార్ కచ్ ప్రాంతాలలో మండలంలో బబుల్, కైకర్ వన్య ప్రామ్ వృక్షాలు, బట్ట మేక పిట్ట, ఒంటె, అడవి గాడిద, నక్క చిత్త పింజర, రాట్ స్నేక్ ఇవి ఉన్నాయి. పంజాబ్ మైదానం, గుజరాత్ రాజపట్నా ప్రాంతాలలో ముళ్ళ అడవి, ముళ్ళ పొదలు, గడ్డి వెదరు, ఎడారి పొదలు, అస్వస్థ గుల్మాలు, తొడేలు, కోబ్రా, చిరుత, గ్రద్ద, నక్క, ఎద్దు ఇవి అక్కడ జాతులు రకాలు ఉన్నాయి. తర్వాత మలబార్ తీరం, పశ్చిమ కనుమలు. ఇక్కడ రబ్బరు, వరి, టీ, మిరియాలు, కాఫీ, అడవి మొక్కలు, సిసిలియన్ పాదరహిత ఉభయచరాలు ఇక్కడ ఉన్న రకాలు మొక్కలు, జంతువులు, జాతుల రకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. తర్వాత మధ్య పర్వతాలు, చోటా నాగపూర్, తూర్పు కనుమలు, మధ్య పీఠభూమి, దక్షిణ దక్కన్ ఆకురాల్చే పొడి అడవులు, ఎలుకలు, అల్లం, వేప, పెర్న్, ఏనుగు, ముసలి, కోతి, తోడేలు, కింగ్ ఫిషర్, నారాయణ పక్షి అనేవి ఈ మధ్యతర పర్వతాలు చోటా నాగపూర్ తూర్పు కనుమల మధ్యలో పీఠభూమి దక్షిణ దక్కన్లో ఉన్నాయి. ఎగువ దిగువ గంగా మైదానాలు. ఈ ప్రాంతంలో ఆకురాల్చే తడి అడవులు, వరి, గోధుమ, టేకు,
సాలు, సీసం, మహావృక్షాలు, పులి, ఏనుగు, గౌరు అనేవి ఈ యొక్క ఎగువ దిగువ గంగా మైదానాల్లో ఇవి నివసిస్తూ ఉన్నాయి. తూర్పు పశ్చిమ తీర ప్రాంతం లక్షద్వీప్. ఇక్కడ మాంగ్రూవ్స్, వరి, కొబ్బరి, రబ్బరు, ముసలి, పీత, రొయ్య, పెలికాన్, కొంగ ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. బ్రహ్మపుత్ర లోయ ఉత్తర తూర్పు ప్రాంతాలు అర్ధ సతత హరిత మరియు సతత హరిత అరణ్యాలు, ఇంకొకటి ఆకురాల్చే అడవులు, ఆర్కిడ్లు, వెదురు, పెర్న్, అరటి, మామిడి, నిమ్మ, మిరియాలు, పులి, ఖడ్గమృగం, చిరుత, మంచినీటి తాబేలు. తర్వాత అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ప్రవాల అవరోధాలు, దట్టమైన అడవులు, అడవి పంది, శివంగి, డాల్ఫిన్, గబ్బిలం ఉన్నాయి. తర్వాత జీవ వైవిధ్యానికి అపాయాలు. థ్రెట్స్ టు బయోడైవర్సిటీ. జీవ వైవిధ్యం వల్ల కలిగే ఫలితాలు. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ IUCN వారి అంచనాల ప్రకారం జీవ వైవిధ్యం అపాయక పరిస్థితిలో ఉన్నది. దాదాపు 22% క్షీరదాలు, 32% ఉభయచరాలు, 14% పక్షులు, 32% వివృత బీజాలు, పుష్పాలు లేదా ఫలాలు ఇవని మొక్కలు, పెర్న్ గడ్డి మొక్కలు అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నట్టు గుర్తించారు. గత 200 సంవత్సరాల కింద సమృద్ధిగా ఉండే కొన్ని జీవ జాతులు ఇప్పుడు విలుప్తమైనవి. ఎగ్జాంపుల్, 1800 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో దాదాపు 3 బిలియన్లకి పైగా ఉన్న ప్యాసింజర్ పావురాలు ప్రస్తుతం పూర్తిగా విలుప్తమైనవి. ఇంకా ధ్రువపు ఎలుగుబంటి, చిరుత పులి, వరంగుటన్, వంటర్, పాంగోలిన్ సంఖ్య చాలా తగ్గిపోయింది. జాతులు అంతరించిపోవటం మరియు జీవ వైవిధ్యం నాశనం అవడం భూమికి వాతావరణ మార్పులు మరియు నీటి కాలుష్యం వల్ల కలిగే నష్టంతో సమానం. ప్రతి జీవి కూడా ఎంతో చిన్నదైన గాని ఆవరణ వ్యవస్థలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట జాతిలోని జనాభా ఎక్కువగా పెరిగిన తగ్గిన జీవావరణ వ్యవస్థలో అసమతుల్యత వల్ల తిరోగమించలేని పెను మార్పులు వస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక ప్రదేశంలో ఏనుగుల సంఖ్య తగ్గినట్టయితే జింకల సంఖ్య పెరిగి లభ్యమయ్యే మొక్కలు తగ్గుతాయి. గడ్డి తినే జంతువులు తీవ్రంగా ప్రభావితమై మరణిస్తాయి కూడా. ఈ వలయం ఇక్కడతో ఆగదు. ఫలితంగా శాకాహార జీవులపై ఆధారపడిన మాంసాహార జీవులు తగ్గితే పరంగా సంపర్కం లేక పంటల దిగుబడి తగ్గుతుంది. మానవుని ప్రత్యక్ష లేదా అప్రత్యక్ష చర్యల వల్ల, అంటే జనాభా పెరుగుదల, అధిక వనరుల వినియోగం, వాతావరణ మార్పులు, గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఆవాస మార్పిడి, పట్టణీకరణ, సహజ వనరుల అధిక వినియోగం, పర్యావరణ నష్టం లాంటి అపాయాలు జీవవర్ణ వ్యవస్థకి దెబ్బతిని జీవ వైవిధ్యానికి నష్టం కలిగజేసే ప్రాథమిక కారణాలుగా చెప్పవచ్చును. ఇప్పుడు మనం చాలా విషయాలలో పర్యావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, పర్యావరణ పరిస్థితుల వలన
మనకి జరుగుతున్న నష్టాలేంది, లాభాలేంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవటానికి ఆస్కారం. అంటే ప్రపంచంలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, పారిశ్రామికీకరణ జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ పారిశ్రామికీకరణ చెందేటప్పుడు వదులుతున్న నీరు అనుకోవచ్చు, గాలి అనుకోవచ్చు, తర్వాత అనేకమైన విషయాల వలన ఆ నీళ్లు భూమిలోకి ఇంకి ఆ నీళ్లు తాగటం వలన భూమిలో ఉన్న నీరు ఒక కెమికల్ వాటర్గా మారి ఈరోజు ఆ వాటర్ తాగినట్టయితే మనకి గుండె జబ్బులు మరియు క్యాన్సర్ మరియు ఇంకా అనేకమైన కిడ్నీ సమస్యలు, ఉబ్బసం ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. అందుకనే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కారిడార్స్, ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో, పరిశ్రమలు పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రాంతంలో ప్రజల యొక్క ఆవాసాలు ఆర్ట్స్, బిల్డింగ్స్, తర్వాత కల్టివేషన్ ల్యాండ్స్ అండ్ అనదర్ పార్క్స్, schools, colleges, different areas establishing the houses. That's why environmental is the item different and industrialization the another process. Industrialization is the agriculture and industrialization simultaneously develop. People's development is the necessary development. Simultaneously, health issues and education issues, child care, women care, industrialization corridor and must and should is the establishment in separate places in the industrialization. Every town, every village, every place is the one of the important big issue. That is the important. Simultaneously, tennis court, volleyball court, cricket court, playgrounds, marriage halls, and community developments, and meetings, seminars, and education seminars, symposiums is the separate places, separate establishment in the society. Culture and education and ecosystem and biological system and growth is the culture of Sanskritization. Social and culture is the development, the society is the separate aspects. Games, one aspect, cultural, one aspect, marriage in one aspect, education in one aspect, and engineering, one aspect, aquaculture, one aspect. So many aspects, multidisciplinary in the society of growth, any department, any aspect, any item, mostly development, more development, scientific development, ideas development, religion, caste base and religion base is not involved in the country. Is the basically all people, all religions
unique and significant and most important and environment scientific challenges all people living the society and salvation problems. That is the most people. సహజ ఆవాసాల క్షీణత ముఖ్య అపాయం, నాశనం, విచ్ఛిన్నం కారణం పట్టణీకరణ, రహదారుల విస్తీరణ, పారిశ్రామికీకరణ, దీనికి సంబంధించిన ధ్వని కాలుష్యం, జీవ వైవిధ్యానికి అనుకూలత కలిగి ఉండే పాత వ్యవసాయ విధానాలు. తర్వాత వన్యప్రాణులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే వ్యవసాయము, భూములు తగ్గటం, వ్యవసాయము సాంద్రీకరణ, కాలుష్యము, సికాకు కారణం. ఎగ్జాంపుల్ పక్షులు, కొలన్లు, చెట్టు లాంటి వన్యప్రాణులకు ఆహారం, ఆవాసం కల్పించే పచ్చిక బయళ్ళ తగ్గటం. జల, భూ, వాయు కాలుష్యం, అధిక భార మూలకాలు, పరిశ్రమ, రోడ్లు, ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు, వ్యవసాయం, ఇతర కాలుష్య కారకాలు. ఆవాసంలోకి ఇతర జీవరాశుల ప్రవేశం, ఆవరణ వ్యవస్థకు చెందని మొక్కలు, జంతువులు లేదా ఇతర జీవులు, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం మరియు రవాణా, రోడ్లు, రైల్వే, నదులు, తోట పనులు, విదేశీ మొక్కలు పెంపకం, వాతావరణ మార్పు, విదేశీ చీడల రాక, విస్తార వ్యాధులు మరియు వన్యప్రాణులపై ప్రభావం, విదేశీ జాతుల జీవరాశులు, జీవజాతులు దిగుమతి ద్వారా రోగకారక జీవులు కావటం, కాలుష్యం, ఆవాస విచ్ఛిన్నత, వాతావరణ మార్పు, మానవుని చర్యలైన అడవుల నరికివేత, భూ వినియోగ మార్పులు, కార్బన్ ఉద్గారాలు, మృతిక తడి నేలలు, పొడి భారం, అధిక భూగర్భ జల వినియోగం, వినోదం, ఆహారం, పచ్చిక మైదానాలు, వన్య ప్రదేశాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించడం, పర్వత ప్రాంత బైకింగ్, బలహీనమైన ప్రదేశాల్లో మోటార్ స్పోర్ట్స్ పెట్టడం, కుక్కలను బంధించక వదిలివేయటం. ఇటువంటివన్నీ ఉండటం ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచంలో మనం ఎక్కువగా ఇలాంటి సమస్యల్ని మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. అందుకోసం జీవ వైవిధ్యం, ఈకో సిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ, ప్రకృతి నుండి మనం లభించే సేవలను, జీవ వైవిధ్యం నుండి ఉద్భవించే జీవుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన గాలి, ఎయిర్, వాటర్, తర్వాత క్లాత్, మెడిసిన్స్, and acids and living and non-living animals, కిరణజన్య సంయోగ క్రియ, జలవయం, పోషణ వలయాలు, ఆహారపు కొలపు కూడా జీవుల మనుగడకు అవసరం. ఎక్కడ సూక్ష్మజీవులు, మొక్క, కీటకము, జంతు జాతులు లాంటి జీవ వైవిధ్యము ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ జీవావరణ వ్యవస్థ సమతుల్యముగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా జీవ వైవిధ్యం లోపించిన చోట జీవం అసాధ్యము అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఇలాంటివన్నీ మనకి చాలా ఉన్నది. అందుకోసం ఇలాంటి విషయాలలో మనం చాలా 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 మనం ఆలోచించాల్సినంత అవసరం ఉంది. తర్వాత ముఖ్య అపాయం, సముద్రాలలో లేక్స్, రివర్స్ అండ్ ఓషన్స్ కారణాలు, జాతుల క్షీణత, పారిశ్రామికంగా చేపలు పట్టడం,
లక్ష జీవులను అధికంగా పట్టుకోవడం, అధిక మొత్తంలో లక్ష జీవులు పట్టినప్పుడు చేపలు లేదా ఇతర సముద్ర జీవులు పట్టుబడటం, కాలుష్యం, యూట్రాఫికేషన్, పోషకాల అతి సమృద్ధత, భూ సంబంధ పారిశ్రామిక చర్యలు, అధిక ఎరువుల వాడకం, వాతావరణ నిల్వలు, ఓడల వృద్ధి, సముద్ర నేల కోత మరియు అరుగుదల, ఇసుక గులకరాలు సేకరణ, భూమ్ ట్రావెలింగ్, తవ్వకాలు, తర్వాత మామ్ గ్రూవ్లు, ప్రవాల దిబ్బలు, సముద్ర తాబేళ్లు, గూల విచ్ఛిన్నం, విశ్రాంత మరియు పర్యాటక ప్రాంతాలు, తీర ప్రాంతం అభివృద్ధి, యంత్రాలతో సముద్ర తీరాలను శుభ్రపరచడం, అధిక జనాభా వల్ల ధ్వని మరియు ఇతర కలర పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంట్ టుడే బిగ్ ఇష్యూ. ఇది పరిష్కరించడానికి ఆమోదయోగ్యమైన సమస్యనే. కానీ ఈరోజు అడవులు ప్రపంచం మొత్తం 33% అడవులు ఉండాలి. కానీ ఈరోజు అడవులు మనకి బిలో 20% వైజ్గా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్నాయి. అందుకని ఈరోజు భూమి వేడెక్కటం, తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఎయిర్ సరిగా ప్రజలకు అందకపోవటం, తర్వాత భూమి వేడెక్కటం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్కువగా కావటం ఈరోజు జరుగుతున్న విషయం. అందుకనే పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే మనం పర్యావరణాన్ని మనం ఒక ఇష్యూగా కాకుండా ఒక సమగ్రమైన సమస్యాత్మకమైన ఒక ఆలోచనతోని, ఒక కొత్త ధనముతోని ప్రభుత్వాలు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ ఇష్యూస్ and agriculture issues and engineering issues and physically challenges and blind process and kidney process and hospital sanitation and all aspects. Today is the environmental problem is the big issue. Government involved all departments, all aspects, all states, all towns. Today, India, more than 4,000 cities in the country. Today, every town, example, every town, no forestation, no, so many problems, slum problems, poor problems, meals problems, poor people problems, health issues, all aspects, low income, low blood groups. Today, every city is the most 70% people is the lowest growth. All ఆఫ్ చేస్తారా? ఆఫ్ చేయండి. చెప్పండి, ఏమని చెప్పారు? క్లాస్ అయిపోయింది. Today class end.
I'm leaving the meeting. Huh? I'm leaving the meeting. I am leaving the meeting. ఇంకా 2 minutes. చెప్పండి. చెప్పాలా? చెప్పండి. మనం క్లోజ్ చేయలేదు. క్లోజ్ చేయలేదు ఇంకా. క్లోజ్ చేసుకున్నామని చెప్పండి. ఏదో ఒకటి. స్టూడెంట్స్ యాడ్ కాలేదు. వాళ్ళకి పంపిస్తారు. స్టూడెంట్స్ యాడ్ అయ్యారు. స్టూడెంట్స్ టుడే ecosystem. ఏదో చెప్పండి. లాస్ట్ అయిపోయింది. మీకు ఎట్లయితే ఏదో ఒక్క నిమిషంలో ఏం చేసేది. ఈరోజు environment is the biggest issue in the world. UNO also, June 5th is the Environment Day. Environment Day is all countries, all towns, all villages conducted so many meetings, so many symposiums, so many aspects, challenge the environment problems, salvation of the environment. Today, class ended. ఇదే